Good morning everyone. My name is R.P. Sai Nigam. I am studying in second standard. Respected principal, teachers, parents and my dear friends, we are all here to celebrate 71st Republic Day. We celebrate Republic Day on January 26th every year, the day when the Constitution of India came into effect. In the year 1950, the Constitution was formed. India turned into a secular and democratic-based nation on this day. This day gives the message of solidarity, equality and harmony. The President of India hoists the flag at Rajpath every year. Jai Hind, thank you. Good morning everyone. My name is Saishri, class 4. I am going to sing a patriotic song. Desham manade, tejam manade. Desham manade, tejam manade. Desham manade, tejam manade. Egurutunna jenda manade. నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైన ఏ మతమైన, ఏ కులమైన ఏ మతమైన, భరతమాతకొకటే లేరా. రాజులు అయినా పేదలు అయినా భరతమాత సుతులే లేరా. ఎన్ని భేదాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశం అంటే ఒక్కటవుతాం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అంతా మందరం, వందే మాతరం అంతా మందరం. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. జై హింద్. Thank you.
giving me this opportunity, and happy Republic Day to everyone. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो जम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
of India. He likes children very much. The children also like him very much. The children call him Chachaji. The Chachaji born in November 14, 1889. His birthday celebrated as a Children's Day. He also freedom fighter. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you. Hello everybody, myself Bhuvan, studying in class 6 in Shantiniketan School. Today I am going to play patriotic song in keyboard. The first song is Sare Jahan Se Achcha. Now I am going to play Vande Mataram. Hope you all enjoyed the song. Happy Republic Day. Thank you to all. Good morning to everyone. Myself Sakshi from class 6. I wish you all a very happy Republic Day. We celebrate Republic Day when the Constitution of India came into effect. On this auspicious occasion, let's know who framed this constitution. Yes, of course, it's Dr. B.R. Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar, who is popularly known as Baba Saheb Ambedkar and rightly called as the father of Indian Constitution. He was born on 14th April 1891. Ambedkar was an Indian jurist, economist, politician and social reformer who inspired the Dalit Buddhist movement and campaigned against the social discrimination towards the untouchable. He was the member of Drafting Commission of Indian Constitution. He was independent India's first Minister of Law and Justice and considered as the chief architect of the Constitution. Ambedkar was a prolific student earning doctorates in economics from both Columbia University and University of London and gaining reputation as scholar in his research of law, economic and political science. In 1990, the Bharat Ratna, the India's highest civilian award, was posthumously conferred upon Ambedkar. Thank you and Happy Republic Day. देश रंगीला
Baba Saheb Ambedkar, and everyone knows that he was one of the architects of the Indian Constitution. He was a very well-known political leader. Thank you. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। उजते नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से, जागो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे सभी तो बाई बाई प्यार से रहेंगे। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कहीं धुन एक है, भाषा कहीं सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है, जागो। Especially, I am studying in 2nd standard. My school name is Shantiniketan Trust School. I am telling about Kittu Rani Chennamma. ಏನು ಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು? ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕಪ್ಪ ನೀವೇನು ಉತ್ತಿರೆ ಬಿತ್ತಿರೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕಪ್ಪ ಮೋಡ ಮಳೆ ಬರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕಪ್ಪ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನಲು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಹುಲಿವೇರಿ ಕೊಡಬೇಕೇ? ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕಪ್ಪ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು. ಇದು ನನ್ನ ನಾಡು, ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿ. ಕೆಂಪು ಮುಖದ ಕೋತಿಗಳೇ, ಕಪ್ಪು
everyone. I am Priyanka from class 5. Today I am representing Sarojini Naidu, the Nightingale of India. I was a famous personality, poetess as well as a freedom fighter. I was born on 13th February 1879 in a Bengali family in Hyderabad. My birthday is celebrated as the National Women's Day of India. I became the President of Indian National Congress in the year 1925. I took the inspiration from Gandhi ji and decided to fight for freedom. I actively participated in movements like Satyagraha, Civil Disobedience and Quit India movement. I was also a part of Constituent Assembly. I became the first women governor of the United Provinces of Free India in 1947. On this eventful day, I urge all Indians to abide by the Constitution and make India a proud nation. I wish you all a very happy Republic Day. Thank you. Good morning, friends. Myself H.S. Rakesh Gowda. I am from 7th standard. Today, on this eventful day, I am going to say you about the Constitution. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. The original document in English has 1,17,369 words. The Constituent Assembly was elected to frame a constitution. The members for the first time met on 9th December 1946 in the Constitution Hall, New Delhi. The proceedings of the Constituent Assembly were printed in 11 thick volumes. Dr. B.R. Ambedkar was appointed the chairman of the drafting committee that presented a draft constitution. The process of drafting the constitution took over 2 years, 11 months, 17 days. During this time, the assembly met on 165 days spread over 11 sessions. A small group of 20 members played a crucial role in the actual framing of the constitution. Among them were Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Dr. Rajendra Prasad, N.G. Iyengar and K.M. Munshi. Some of the best features were taken from important constitutions of the world. The concepts of liberty, equality and fraternity was taken from French Constitution. The framing of the fundamental rights was taken from the American Constitution, and the parliamentary system of government was taken from the British Constitution, and so on. The Constitution was signed by the members of the Constituent Assembly on 24th January 1950. In all, 284 members signed the 2 handwritten copies of the document. Pandit Nehru was first to put his signature. The Constitution came into effect on 26th January 1950. Thank you.